Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. जय लक्ष्मण सिंह रे भगवान। இல்ல முன்னாடி ஒர்க் ஆகிட்டே இருந்தது.
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य तम बिना के धायलो जगत संसारे। तम जगत पतित पावना हेतु तव अवतारा। पतित पावना तव अवतारा। मौसम पधिधा प्रभु न पाए हारा। मौसम न पाए आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे। आह कृपा बल काना कर आमे भरत के। दया कर सीतापदे अद्वैत गोसाई। तव कृपा भले बाई चैतन्य निताय। तव चैतन्य निताय। आह स्वरूप सनातन रूप रघुनाथा। रूप रघुनाथा पाट जुगासी जीवा प्रभु लोकनाथा। दया कर सियाचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र चंद्र मगे नरोत्तम दास। रामचंद्र रामचंद्र चंद्र मगे नरोत्तम दास। राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Bandho mohe savadana mate. Jahara prasade bai e bhava turiya jahar. Krishna prapti hoite. Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koreya Akya. Harna Kori Ho Mane Aisha. Shri Guru Charane Rati Se Uttama Gati.
जय प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाशित हो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहर शरीर वेद गाय जहर शरीर श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोके नाथ लोके राजीवाना आहा प्रभु करो दया दे हो मरे फादा छाया ए बेदार गुशुठी बुवाना श्रील प्रभुपाद पतित पावना जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्यता देशतारिणे Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishaka, Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishaka. Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Radha Krishna, Jaya Lalita Vishaka. Jaya Gaurnitai, Gaurnitai, Patita Pavana Gaurnitai. Gauranitai, Jaya Gauranitai, Padita Pavana Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadrama, Jaya Sudarshana. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nita Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Shabbat Paramount Rajagachara Sishvit AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Namachar Hare Stakwa Ki Jai Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Recording in progress. Yasoda Nandana Brajana Ranjana Recording in progress. Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Pada Jaya. Jaya Vishvabhara amongst Rajagacharya, Sadhis with AC, Bhaktabadana Samachara Prabhupada ki Jai. Go, Premanandi. Jai. Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 5, Chapter 19, Verse 8. Surasasho Vapyata Vanarona Sarvatmanaya Sukritagyam Uttamam Bhajeta Ramam Manujakritam Harim Ya Uttaran Anayat Koshalan Devamiti. Suro suro vapi atavanaro nara. Suro vapi atavanaro nara. Sarvatmana yatsudagya muttamam. Sarvatmana yatsudagya muttamam. Vajeta ramam manujatyatim harim. Vajeta ramam manujatyatim harim. Ya uttarana anayat koshalam divamiti. Sura, demigod, asura, demon, va, api, or, ata, therefore, va, or, anara, other than a human being, nara, human being, sarvatmana, wholeheartedly, ya, who, sukritagyam, easily made grateful, uttamam, most highly elevated, bhajeta, should worship, ramam, Lord Ramchandra, manuja akritim, appearing as a human being, harim, supreme personality of Godhead, ya, who, Uttaran of northern India, Anayat,
brought back. Koshalan, inhabitants of Koshala Desh, Ayodhya, Divam, to the spiritual world. Vaikuntha, iti, thus. Translation, therefore, whether one is a demigod or a demon, a man or a creature other than a man, such as a beast or bird, Lord Ramchandra, the Supreme Personality of God, who appears on this earth just like no need of great austerities or Lord, for he accepts even a small offered by his devotee. Satisfied, and as soon as he is satisfied, the devotee is. Indeed, Lord Ramchandra brought all back home, back to Godhead. Vaikuntha. Purport, Lord Sri Ramchandra is so kind and merciful to his devotees that he is very easily satisfied by a little service rendered by anyone, human or not. This is a special advantage of worshipping Lord Ramchandra, and there is the same advantage of worshipping Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Lord Krishna and Lord Ramchandra, in the manner of Kshatriyas, sometimes show their mercy by killing asuras, but Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu awarded love of Godhead without difficulty even to the asuras. All the incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but especially Lord Ramchandra, Lord Krishna, and later Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, delivered many of the living entities present before them, indeed almost all of them. Sri Chaitanya Mahaprabhu was therefore represented in the six-armed form of Sadbhuj Murti, which is a combination of Lord Ramchandra, Lord Krishna, and Lord Chaitanya Mahaprabhu. The best purpose of human life can be fulfilled by worshipping the Sadbhuj Murti, the form of the Lord, with 6 arms. 2 arms of Ramchandra, 2 arms of Krishna, and 2 arms of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This actually is coming from a description of Jambudweep. இங்கே ஜம்புதீபத்தின் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. And the reason for this is that Jambudweep is divided up into different varshas. இதற்கான காரணம் ஜம்புதீபம் பல வருஷங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. So, of course, our varshas, Bard Varsha, that is very famous. நாம் இருக்கும் வருஷம் பாரத வருஷம் மிக பிரசித்தி பெற்றது. But then there is borders created by huge mountain ranges. மிகப்பெரிய மலைகள் எல்லைகளாக செயல்படுகிறது. And then we get 9 varshas in total in Jambudweep. இவ்விதமாக ஜம்புதீபத்தில் 9 வருஷங்கள் இருக்கிறது. So just above Varsha, divided by the Himalayan mountains, is a Varsha called Kimpurusha Varsha. இமாலய மலைக்கு இந்த பக்கம் இருக்கும் பாரத வருஷத்திற்கு மேல் கிம்புருஷ வருஷம் என்ற வருஷம் இருக்கிறது. And in each of these Varshas, there is a particular deity who is very prominently worshipped. இந்த ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட விக்கிரகம் பிரதானமாக வழிபடப்படுகிறது. So in this Kimpurusha Varsha, we have the form of Ramchandra. கிம்புருஷ வருஷத்தில் ராமச்சந்திர பகவானின் வடிவம் உள்ளது. And that form is worshipped by Hanuman. அந்த வடிவம் ஹனுமானால் வழிபடப்படுகிறது. So Hanuman and all the inhabitants of that Varsha worship Lord Chaitanya, Lord Ramchandra by uttering prayers, which are mentioned here. ஹனுமான் மற்றும் அந்த வருஷத்தில் இருக்கும் இதர உயிர்வாழிகள் அனைவரும் ராமச்சந்திர பகவான் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So this concludes a whole series of prayers about Ramchandra. ராமச்சந்திர பகவானிடம் செய்யும் பிரார்த்தனைகள் என்ற விதத்தில் இது நிறைவடைகிறது. So this particular verse describes some of the qualities of Ramchandra.
இந்த குறிப்பிட்ட பதத்தில் ராமச்சந்திர பகவானின் பண்புகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Now, of course, the first line shows that everybody is entitled to worship him. முதல் வரியில் அனைவருமே அவரை வழிபடலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So it says that devatas and demons and human beings and non-human beings, that means animals, all can worship the Lord. தேவர்கள், அசுரர்கள், மனிதர்கள் அல்லாத உயிர்வாளிகள், மிருகங்கள் கூட பகவானை வழிபடுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. It's illustrated in the pastimes of Ramchandra. இது ராமச்சந்திர பகவானின் லீலை மூலமாக நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we find that the non-human forms are quite famous. So we have all the monkeys and Hanuman. மனிதர் அல்லாத வடிவங்களும் பிரசித்தி பெற்றது. அனைத்து வானரங்களும் மற்றும் ஹனுமான்ஜியும் அந்த வடிவத்தை கொண்டிருக்கிறார். So this of course indicates the great mercy and kindness of Ramchandra. இது பகவான் ராமச்சந்திரரின் மகத்தான கருணை மற்றும் இரக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. Normally we say that human beings do bhakti but not animals. பொதுவாக மனிதர்கள் பக்தி செய்கிறார்கள் என்றுதான் குறிப்பிடுவோம், மிருகங்கள் செய்கிறார்கள் என்று குறிப்பிட மாட்டோம். Of course, not all human beings, those who have faith, will do bhakti. அனைத்து மனிதர்களும் பக்தி செய்ய மாட்டார்கள், நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் பக்தி செய்வார்கள். So generally, all these processes, karma, jnana, yoga and bhakti, are limited to the human beings. பொதுவாக கர்மம், ஞானம், யோகம், பக்தி இந்த அனைத்து வழிமுறைகளும் மனிதர்கள் மட்டுமே கடைபிடிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது. But these processes are not for all human beings. ஆனால் இந்த வழிமுறைகள் அனைத்து மனிதர்களுக்கும் உரித்தானதல்ல. So, process of karma yoga is available for people who accept the varnashram system. வர்ணாசிரம வழிமுறையை ஏற்கும் மனிதர்களுக்காக கர்மயோக வழிமுறை உள்ளது. Don't accept the system, you cannot do karma yoga. அந்த வழிமுறையை ஏற்காவிட்டால் கர்ம யோகத்தை செய்ய முடியாது. Jnana and yoga are available for people in the varnashram system who are brahmanas. ஞான மார்க்கம் மற்றும் யோக மார்க்கம் ஆகிய வழிமுறைகள் வர்ணாசிரம முறையில் இருக்கும் பிராமணர்களுக்கு உரித்தானது. But bhakti is available for everybody in the varnashram system and everybody outside the varnashram system. ஆனால் பக்தி வர்ணாசிரம முறையில் இருக்கும் அனைவரும் கடைபிடிக்க முடியும். அதே சமயத்தில் வர்ணாசிரம முறைக்கு வெளியில் இருக்கும் நபர்களும் கடைபிடிக்க முடியும். And thus in Srimad Bhagavatam it is mentioned that all of the tribes who are not belonging to the varnashram system, they can also worship the Lord with faith. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, வர்ணாசிரம முறைக்கு வெளியே இருக்கும் மலை ஜாதி மக்கள் கூட பகவானை நம்பிக்கையோடு வழிபடலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So bhakti is available for all human beings. பக்தி அனைத்து மனிதர்களுக்கும் கிடைக்கும் வண்ணம் இருக்கிறது. But in this verse it is said that Ramchandra accepted even people who were not human beings, animals. ஆனால் இந்த பதத்தில் ராமச்சந்திர பகவான் மனிதர் அல்லாத உயிர்வாளிகள், மிருகங்களை கூட ஏற்றுக்கொண்டார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So in this way we find a great mercy of Ramchandra. இவ்விதமாக ராமச்சந்திர பகவானின் மகத்தான கருணை நமக்கு வெளிப்படுகிறது. So in this verse of course he's described as Uttama, highest form. இந்த பதத்தில் அவர் உத்தம, மிக உயர்ந்த வடிவம் என்று விளக்கப்படுகிறார். Of course all of the forms of the Lord are highest because they're all Bhagavan. பகவானின் அனைத்து வடிவங்களும் மிக மிக உயர்வானதுதான், ஏனென்றால் அனைத்துமே பகவானின் வடிவங்கள். But in Laghu Bhagavatamrita, there Rupa Goswami shows that some show lesser qualities, so they are called Vaibhava forms. ஆனால் சில வடிவங்கள் குறைவான பண்புகளை வெளிப்படுத்தும் காரணத்தினால் அவை வைபவ வடிவங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று லகு பாகவதாமிரத்தில் ரூப கோஸ்வாமி விளக்குகிறார். Or
Prabhava forms. அல்லது பிரபாவ வடிவங்கள். And if they show more qualities, more powers, they are called Paravasta forms. அதிகமான சக்திகள் அதிகமான பண்புகளை வெளிப்படுத்தினால் அந்த வடிவங்கள் பிரவஸ்த வடிவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So in this way we get different, say, grades of Supreme Lord according to the amount of qualities they show. பரமபுருஷ பகவானின் குறிப்பிட்ட வடிவம் வெளிப்படுத்தும் பண்புகளுக்கு ஏற்ப அந்த ஒவ்வொரு வடிவமும் ஒவ்வொரு தரநிலையில் வைக்கப்படுகிறது. But Rupa Goswami then selects 3 as topmost. இதிலிருந்து ரூப கோஸ்வாமி 3 வடிவங்களை மிக மிக உயர்வானதாக தேர்வு செய்கிறார். And that is Nrsimhadev, Rama and Krishna. நரசிங்கதேவர், ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணர் இவை தான் அந்த 3 வடிவங்கள். But of course ultimately we put Krishna at the very top. இறுதியாக நாம் கிருஷ்ணரையே மிக உயர்வானவராக கருதுகிறோம். So Rama is regarded as Uttama or very high up because of manifestation of wonderful qualities. அற்புதமான பண்புகளை வெளிப்படுத்தும் காரணத்தினால் ராமச்சந்திர பகவானின் வடிவமானது மிக உயர்வானதாக அல்லது உத்தம வடிவமாக கருதப்படுகிறது. And as well manifestation of great powers. அதோடு சேர்த்து மிக அற்புதமான சக்திகளையும் அந்த வடிவத்தில் பகவான் வெளிப்படுத்துகிறார். We see that Ramchandra defeated Ravana. ராமச்சந்திரர் குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார். And Nrsimhadev defeated Hiranyakasipu. ராமச்சந்திரர் ராவணரை தோற்கடித்தார், நரசிங்கதேவர் ஹிரண்யகசிபுவை தோற்கடித்தார். So they were special demons. அவர்கள் விசேஷமான அசுரர்கள். They were not normal demons. அவர்கள் சாதாரண அசுரர்கள் அல்ல. Why? Because actually they were associates of the Lord. இதற்கான காரணம் உண்மையில் அவர்கள் பகவானின் சகாக்கள். So they had more power to fight than the demons of this material world. பௌதிக உலக அசுரர்களை காட்டிலும் பகவானோடு சண்டை போடுவதற்கு இந்த அசுரர்களிடம் அதிகமான சக்திகள் இருந்தது. Yet the Lord vanquished them very easily. இருப்பினும் பகவான் வெகு சுலபமாக அவர்களை அழித்து விட்டார். So this shows the great power of the Lord. இது பகவானின் மகத்தான சக்தியை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. But Lord should not be just powerful, he should be very merciful. பகவான் சக்தி வாய்ந்தவராக மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, அவர் கருணை வாய்ந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும். So here it says Sukritagya, which means very, very grateful. சுக்ருத் அக்யா என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, மிகவும் நன்றி உணர்வு உடையவர். This means that anything that the devotee does binds up the Lord. இதன் பொருள் பக்தர் செய்யும் செயல்பாடுகள் பகவானை பந்தப்படுத்துகிறது. So any little devotional service is accepted and pleasing to the Supreme Lord, and he must respond. பகவானுக்கு செய்யும் சிறிய பக்தி சேவை கூட பகவான் மனமாற ஏற்கிறார், அதனால் திருப்தி அடைகிறார், அதற்கேற்ப அவர் பதிலளிக்கிறார். So Ramchandra is especially merciful in that regard. இந்த வகையில் ராமச்சந்திர பகவான் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். Special feature also is, as is mentioned in this verse, Manuja Akritim, he had a human form. அவர் மனித வடிவம் கொண்டிருப்பதும் ஒரு விசேஷமான அம்சம் என்று இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Nrsimhadev had half human form. நரசிங்கதேவரிடம் பாதி மனித வடிவம் இருந்தது. But Ramchandra has this human form which makes him very, very attractive. ராமச்சந்திர பகவான் மனித வடிவத்தை கொண்டிருந்தார், அது அவரை மிக மிக கவர்ச்சிகரமானவராக Of course, காட்டியது. we also describe Krishna as having human form. கிருஷ்ணரும் மனித வடிவம் கொண்டிருக்கிறார் என்று வர்ணிக்கிறோம்.
So in that sense, similar. அந்த வகையில் இருவருக்கும் ஒரே போன்ற பண்புகள் இருக்கிறது. But also there's some difference. அதே சமயத்தில் சில வித்தியாசங்களும் உள்ளது. So Ramchandra has human form, and in that human form he illustrated the ideal conduct of a king. ராமச்சந்திர பகவான் மனித வடிவத்தை கொண்டிருந்தார். அந்த வடிவத்தில் ஒரு மன்னர் எப்படி சிறப்பான முன்னுதாரணமாக செயல்பட வேண்டும் என்றவாறு அவர் செயல்பட்டார். So Krishna in Vrindavan has a human form, but he makes no attempt to act in an ideal way. கிருஷ்ணரும் பிருந்தாவனத்தில் மனித வடிவத்தை கொண்டிருந்தார். ஆனால் சிறப்பான முன்னுதாரணமாக செயல்படும் எந்த முயற்சியையும் அவர் செய்யவில்லை. He breaks all the laws. அனைத்து சட்டங்களையும் அவர் உடைத்தார். He does everything opposite of Ramchandra. ராமச்சந்திர பகவான் செயல்பாட்டிற்கு முற்றிலும் எதிரான செயல்பாடுகளையே கிருஷ்ணர் செய்தார். So some people are more attracted to Ramchandra. எனவே சில மக்கள் ராமச்சந்திர பகவானின் மீது அதிக கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். But others become attracted to Krishna. இதர மக்கள் கிருஷ்ணர் மீது கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். And the reason is he's even more human-like than Ramchandra. இதற்கான காரணம் கிருஷ்ணர் இன்னும் அதிகமாக மனிதனை போன்று செயல்படுகிறார். ராமச்சந்திர பகவானை காட்டிலும் கிருஷ்ணர் அதிகமாக மனிதனை போன்று செயல்படுகிறார். Ramchandra acts as a king, and of course everyone understands that he is highest authority. He's also Supreme Lord. ராமச்சந்திர பகவான் மன்னர் போல செயல்படுகிறார். அனைவரும் அவர்தான் மிக உயர்ந்த அதிகாரி, அவர்தான் பரமபுருஷ பகவான் என்று புரிந்து கொள்கிறார்கள். So nevertheless, everyone is attracted because he has this very human form. At the same time, they have great reverence. அவர் மனித வடிவம் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அனைவருமே அவர் மீது கவர்ச்சி அடைந்தார்கள். அதே சமயத்தில் அவர் மீது மிகுந்த மதிப்பும் மரியாதையும் கொண்டிருந்தார்கள். Krishna, on the other hand, in Vrindavan, is very, very attractive, but when the people of Vrindavan see him, they have no reverence. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவராக இருந்தார். விருந்தாவன மக்கள் அவரை பார்க்கும் பொழுது அதிகமான மதிப்பும் மரியாதையும் அவர்கள் கொண்டிருக்கவில்லை. So the affection can be shown in a more intimate, intense way. இந்த வகையில் கிருஷ்ண வடிவத்தின் மீது செலுத்தப்படும் அன்பானது தீவிரமானதாகவும் மிகவும் நெருக்கமானதாகவும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. And for that reason, Krishna is put at the very top. இந்த காரணத்திற்காக கிருஷ்ணர் உச்சபட்ச நிலையில் வைக்கப்படுகிறார். But right below we have Ramchandra. அவருக்கு அடுத்தபடியாக ராமச்சந்திர பகவான் இருக்கிறார். He displays very, very wonderful pastimes. அவரும் அற்புதமான லீலைகளை செய்திருக்கிறார். He shows great mercy to his devotees. அவர் பக்தர்களிடம் மிகுந்த கருணையை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். And unlike Vishnu in Vaikuntha, who has 4 arms, that relationship is very, very close. வைகுண்டத்தில் விஷ்ணு 4 கரங்களை கொண்டிருக்கிறார். அது அவரை போன்ற அல்லாமல் ராமச்சந்திர பகவான் நெருக்கமான உறவு முறையை கொண்டிருக்கிறார். And that is expressed through the devotion of Hanuman. இது ஹனுமானின் பக்தி செயல்பாடு மூலமாக நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. He is famous as a great devotee because of his intense devotion to Ramchandra. ஹனுமான் ராமச்சந்திர பகவான் மீது கொண்டிருந்த தீவிர பக்தி காரணமாக ஹனுமான்ஜி பிரசித்தி பெற்ற பக்தராக மூவுலகங்களிலும் புகழ் பெறுகிறார். That intense devotion gives rise to all sorts of pastimes. அந்த தீவிர பக்தி காரணமாக பலவிதமான லீலைகள் ஏற்படுகிறது. And thus we have for Ramchandra detailed pastimes described in Ramayana. இதன் காரணமாக ராமச்சந்திர பகவான் புரிந்த லீலைகளை பற்றி விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் ராமாயணத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. And by hearing those pastimes, people become attracted to the worship of Rama.
அந்த லீலைகளை கேட்பதன் மூலமாக ராமச்சந்திர பகவானின் வழிபாட்டின் மீது மக்கள் கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். So Ramchandra was so merciful that he took all the persons in Ayodhya to the spiritual world. ராமச்சந்திர பகவான் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவராக இருந்தார். இதன் காரணமாக அயோத்தியாவில் இருந்த அனைத்து மக்களையும் அவர் ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து சென்றார். So that shows the great mercy of Ramchandra. இது ராமச்சந்திர பகவானின் மகத்தான கருணையை வெளிப்படுத்துகிறது. In the purport, Prabhupada mentions about the Sadbhuj form. பொருளுரையில் பிரபுபாதர் சத்புஜ வடிவத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். So Lord Chaitanya manifested a form with 6 arms. சைத்தன்ய மகாபிரபு 6 கரங்களோடு ஒரு வடிவத்தை வெளிப்படுத்தினார். Normally Lord Chaitanya acts also as human being. He is Chan avatar. He doesn't show his powers of God. பகவான் சைத்தன்யர் சன்ன அவதாரம் ஆவார். எனவே மனிதனைப் போல செயல்படுவார். அவர் பகவானின் சக்திகளை அதிகமாக வெளிப்படுத்த மாட்டார். But in private, he showed this form to Sarvabhauma Bhattacharya. ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியருக்கு இந்த குறிப்பிட்ட வடிவத்தை அவர் வெளிப்படுத்தினார். So obviously, because Lord Chaitanya is non-different from Krishna, very natural, he would show Krishna form. பகவான் சைத்தன்யருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லாத காரணத்தினால் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண வடிவத்தை வெளிப்படுத்துவது இயல்பானதே. Krishna is the form of Madhurya or sweetness. கிருஷ்ணர் மாதுரியம் அல்லது இனிமையான வடிவத்தை கொண்டிருப்பவர். Lord Chaitanya is non-different from Krishna, but at the same time, he's not called sweet, he is called Audorja. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடு இல்லை. இருப்பினும் மகாபிரபுவின் அவதாரத்தை இனிமையானது என்று கூற மாட்டோம், ஔதரிய அவதாரம் என்று கூறுவோம். His prominent quality is giving out mercy. கருணையை வழங்குவதே அவரின் பிரதானமான பண்பாகும். So to show these two together is quite natural. இந்த இரண்டையும் ஒன்றாக வெளிப்படுத்துவது இயல்பானதே. But why did he show the form of Rama? ஆனால் அவர் ஏன் ராமரின் வடிவத்தை வெளிப்படுத்தினார்? Why not Vishnu or Nrsimha or Varaha or Vamana? ஏன் விஷ்ணு வடிவமோ நரசிங்க வடிவமோ வராக வடிவமோ வாமன வடிவத்தையோ அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை? So as I mentioned, Ramchandra is placed right at the top next to Krishna. நான் குறிப்பிட்டது போல் ராமச்சந்திர பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிறார். So he also manifests a lot of mercy, as shown in this verse. அவரும் இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் அவரும் அதிகமான கருணையை வெளிப்படுத்துவார். But he also shows a lot of power. அதே சமயத்தில் அவர் மகத்தான சக்தியையும் வெளிப்படுத்துகிறார். So in his depiction in the Sadbhuj form, what is he holding in his hands? சத்புஜ வடிவத்தில் அவர் கரங்களில் என்ன ஏந்தி கொண்டிருக்கிறார்? He's got his bow and arrow shooting. வில் அம்பை ஏந்தி இருக்கிறார். So it's described in 9th canto when Ramchandra's pastimes are summarized there. It describes how very heroically with his bow he shot down and cut off all the heads of Ravana. ராவணனின் அனைத்து தலைகளையும் வில் அம்பை கொண்டு மிகவும் துணிச்சலாக ஒரு கதாநாயகனை போல் எப்படி அவர் துண்டித்தார் என்று ராமச்சந்திர பகவானின் லீலைகளை விளக்கப்பட்டுள்ளது. In this Sadbhuj form we get of course Lord Chaitanya manifesting Audorja, Krishna manifesting sweetness, and Ramchandra showing Aishvarya. ராமச்சந்திரர் ஐஸ்வர்யத்தையும் கிருஷ்ணர் இனிமையையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஔதாரியத்தையும் அந்த சத்புத வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தினார்கள். So everything is actually included in Supreme Lord. அனைத்துமே பரமபுருஷ பகவானிற்குள் அடக்கம். But in particular forms there's emphasis on certain qualities.
ஆனால் குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் சில குறிப்பிட்ட பண்புகள் அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. Hare Krishna. Topmost. So we know that Krishna's pastime is very attractive and Ramchandra's pastime is very attractive. What about the Nrsimhadev? Why this form is given so much, put in a topmost form? கிருஷ்ணர் லீலைகள் மிக மிக கவர்ச்சிகரமானது, ராமரின் லீலைகளும் கவர்ச்சிகரமானது. நரசிங்க தேவரை பற்றி குறிப்பிட என்ன இருக்கிறது? அந்த வடிவம் ஏன் உயர்ந்த வடிவமாக கருதப்படுகிறது? So we do not see so much detailed descriptions of pastimes of Nrsimhadev other than killing Hiranyakasipu. இரண்யகசிபுவை வதம் செய்ததை தவிர நரசிங்க தேவரின் லீலைகள் விரிவாக எங்கும் விளக்கப்படுவதை நம்மால் பார்க்க முடியாது. Of course, we do see that his worship is also very popular. அவருடைய வழிபாடும் பிரசித்தி பெற்றது என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். But one reason, of course, is he's put at the top is because, as I said, actually the demons that were killed were actually associates of the Lord. So, therefore, the special power is shown by all three in relation to Jai and Vijay. அவர் உயர்ந்த வடிவ நிலையில் வைக்கப்படுவதற்கான காரணம் அவர் கொன்ற அசுரர்கள் உண்மையில் பகவான் நித்திய சகாக்கள் ஜெயன் விஜயன் அவர்கள். இதன் காரணமாக இந்த மூன்று வடிவங்களும் உயர்ந்த வடிவங்கள் என்று கருதப்படுகிறது. At the same time, it also shows the special quality of Krishna. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணரின் விசேஷமான பண்புகளையும் வெளிப்படுத்துகிறார். So, I think it is Markandeya Purana. So it tells the story of all three. மார்க்கண்டேய புராணத்தில் இந்த மூன்று வடிவங்களை பற்றிய சரித்திர கதை விளக்கப்பட்டுள்ளது. And particularly to show the quality of the Lord, that when he kills a demon, he does not send the demon to hell. அசுரனை வதம் செய்யும் பொழுது கூட பகவான் அந்த அசுரனை நரகத்திற்கு அனுப்புவதில்லை என்பதை குறிப்பாக இங்கே விளக்கப்படுகிறது. So when Nrsimhadev killed Hiranyakasipu, he did not go to hell. நரசிங்க தேவர் ஹிரண்யகசிபுவை வதம் செய்த பொழுது ஹிரண்யகசிபு நரகத்திற்கு செல்லவில்லை. He was born as Ravana. அவர் மீண்டும் ராவணனாக பிறந்தார். And of course, same jiva, same hatred of the Lord. அதே ஜீவாத்மா தான் அதே அளவுக்கு பகவான் மீது வெறுப்பை கொண்டிருந்தது. As when he was Ravana, then Rama killed him. ராவணனாக அந்த ஜீவாத்மா இந்த உலகத்தில் தோன்றிய பொழுது ராமர் அவனை வதம் செய்தார். And he did not go to hell. He became Shishupala. அப்பொழுதும் அவர் நரகத்திற்கு செல்லவில்லை, சிசுபாலனாக இந்த உலகத்தில் தோன்றினார். And then, of course, same jiva, he hated the Lord again. He had been killed twice already, and the third time, then he hated Krishna. அதே ஜீவாத்மா தான் ஏற்கனவே 2 முறை பகவானை வெறுத்து வாழ்ந்த காரணத்தால் அவர் பகவானால் கொல்லப்பட்டார். இப்பொழுது கிருஷ்ணரால் சிசுபாலன் வடிவம் கொல்லப்பட்டது. So Krishna killed him. கிருஷ்ணர் சிசுபாலனை வதம் செய்தார். He did not go to hell. அப்பொழுதும் அவர் நரகம் செல்லவில்லை. But he did not get born again. He went to Vaikuntha. ஆனால் அவர் மீண்டும் இந்த உலகத்தில் பிறக்கவில்லை, வைகுண்டத்தை அடைந்தார். So that example is there to show that Krishna is very special. கிருஷ்ணர் மிக விசேஷமானவர் என்பதை இந்த உதாரணம் நமக்கு விளக்குகிறது. But the reason is explained, not just mercy. இதற்கான காரணம் கருணை மட்டும் அல்ல என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. It's because Krishna was more attractive. இதற்கான காரணம் கிருஷ்ணர் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவராக இருந்தார். When Hiranyakasipu fought with Nrsimhadev, he was fighting with Supreme Lord, but he did not become absorbed in him.
ஹிரண்யகசிபு நரசிங்கதேவரோடு சண்டை போட்ட பொழுது அவர் பரமபுருஷ பகவானோடு சண்டை போட்டார். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானில் மூழ்கி போகவில்லை. When Ravana fought with Rama, he also did not become absorbed in him. ராமரோடு சண்டையிட்ட பொழுது கூட ராமச்சந்திர பகவானின் வடிவத்தில் அவர் மூழ்கி போகவில்லை. But Shishupala throughout his life became absorbed in Krishna in spite of his hatred. ஆனால் சிசுபாலன் தன்னுடைய வெறுப்பு ஒரு பக்கம் பகவான் மேல் இருந்தாலும் முழுமையாக தன் வாழ்க்கை முழுவதும் பகவானின் ஸ்மரணத்தில் மூழ்கி இருந்தார். He hated the Lord in all three births, but with Krishna he became absorbed in his hatred. மூன்று பிறவியிலும் அவர் பகவானை வெறுத்தார். ஆனால் கிருஷ்ண வடிவத்தை அவர் பார்க்கும் பொழுது அந்த வெறுப்பில் அவர் மூழ்கி போனார். Why? Because he could not forget the beauty of Krishna. இதற்கான காரணம் கிருஷ்ண வடிவத்தின் அழகை அவரால் மறக்க முடியவில்லை. And he could not stop chanting Krishna's name. கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சாரணம் செய்வதை அவரால் நிறுத்த முடியவில்லை. So this led him to become completely absorbed in Krishna all the time. இதன் மூலமாக ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் அவர் கிருஷ்ணர் மீது முழுமையாக மூழ்கி இருந்தார், அந்த ஸ்மரணத்தில் மூழ்கி இருந்தார். And this purified him of all of his karmas. இது அவருடைய அனைத்து கர்ம வினையிலிருந்தும் அவரை விடுவித்தது, அவரை சுத்திகரித்தது. So when the Sudarshan chakra touched him, he got prema. சுதர்சன சக்கரம் அவரை தீண்டிய உடனேயே அவருக்கு பிரேமை கிடைத்தது. Then he was qualified for spiritual world. அதன் பிறகு ஆன்மீக உலகம் அடைய செல்லும் தகுதியை அவர் பெற்றார். If you take these two aspects like power and devotee, like Nrsimhadev, but we see that even Varahadev also, he also killed Hiranyaksha. Similarly, he also lifted Bhumandala. By this also he shown the great power, but we don't consider him as like in the category of Nrsimhadev or this Rama and Krishna. We didn't consider him. So he is put in the Paravasta category, right next, below that. வராகரம் உலகத்தை காப்பாற்றினார், அசுரர்களை வதம் செய்தார். ஆனால் இந்த மூன்று வடிவத்தின் நிலையில் அவரை ஏன் வைக்கவில்லை என்று பக்தர் கேள்வி கேட்கிறார். அவர் பரமஷ்ட வகையில் வைக்கப்படுகிறார், இதற்கு அடுத்தபடியான நிலை அது என்று பகவான் பதிலளித்தார். So why he's put less than the Nrsimhadev is not explained by Rupa Goswami. ஏன் நரசிங்கதேவருக்கு அடுத்த நிலையில் அவர் வைக்கப்படுகிறார் என்பதை பற்றிய விளக்கம் ரூப கோஸ்வாமியால் தரப்படவில்லை. Brahma. Varahadev appeared 2 times in the one of the Brahma, but not a Hiranyakashipu. But he only killed demon once, but he lifted up the earth twice. வராகதேவர் 2 முறை பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் தோன்றினார். ஆனால் அவர் அசுரரை ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் வதம் செய்தார். 2 முறை பூமியை நீரில் கடியிலிருந்து மேலே எடுத்து வந்தார். When we talk about Lord Ramachandra, there is a famous verse which says that anyone who says that I am yours, he gives complete protection. On the other hand, we see even Krishna says, Sarvadharman Parityaja Masucha, like you don't fear, I give you protection. So is there, if at all, is there any difference between this protection and that protection in terms of rasa or anything, Maharaj? நான் உங்களுடையது என்று ராமச்சந்திர பகவானிடம் ஒருவர் கூறினால் உடனடியாக ராமச்சந்திர பகவான் அவருக்கு முழு பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறார். ஆனால் கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் அனைத்து தர்மத்தையும் புறக்கணித்து விட்டு சரணடைந்தால் மட்டுமே அவர் முழு பாதுகாப்பையும் அந்த நபருக்கு வழங்குகிறார். எனவே ரசத்தின் அடிப்படையில் இந்த 2 வடிவங்களுக்கு மத்தியில் ஏதேனும் வேறுபாடுகள் உள்ளதா? So the same is true for any form of the Lord. பகவானின் எந்த வடிவத்திற்கும் இது பொருத்தமான கூற்றாகும். But then we can say it's all a matter of degrees as well. ஆனால் இவை அனைத்தும் வெவ்வேறு நிலைகளின் வெளிப்பாடு என்று கூறலாம். We come with Lord Chaitanya, then even the people who are not devotees and don't do anything for the Lord, they also get the greatest mercy. So that's even more responsive. சைத்தன்ய மகாபிரபு வடிவத்தில் பகவானுக்கு எதுவுமே செய்யாத அபக்தர்கள் கூட அதிகமான கருணையை பெறுகிறார்கள். அந்த வகையில் மகாபிரபு அதிகமாக நமக்கு கருணையை வழங்கினார். So therefore, Lord Chaitanya his main quality is called Audarja, being most compassionate, because he takes even the demons with no qualification and gives them prema.
சைத்தன்ய மகாபிரபு ஔதர்யா என்ற வகைப்பாட்டின் கீழ் வைக்கப்படுகிறார். அதிகமான கருணையை வழங்குகிறார். அதாவது தகுதியே இல்லாத அசுரர்களை கூட தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு கருணையை வழங்கி அவர்களுக்கு பிரேமையை மகாபிரபு வழங்குகிறார். The monkeys which participated in Ramchandra's pastimes, they are considered to be, though in a monkey form, their consciousness is in one sense either more than a human being, great a devotee consciousness, we can say. Those monkeys They're what? Those monkeys who served Lord Ramchandra, their consciousness is considered to be a great devotee consciousness. So ராமச்சந்திர பகவானின் வடிவத்துக்கு சேவை செய்த குரங்குகள் கூட மனிதர்களை காட்டிலும் அதிகமான உயர்ந்த உணர்வு நிலையில் இருந்தார்கள் என்று நாம் கருதலாமா? So all these animals that took part in Ramchandra's pastimes are not normal animals. ராமச்சந்திர பகவான் லீலையில் கலந்து கொண்ட அனைத்து மிருகங்களும் சாதாரண மிருகங்கள் அல்ல. So we see they developed rasa, actually dasya rasa. உண்மையில் அவர்கள் ரசத்தை வளர்த்துக் கொண்டார்கள், தாசரசத்தை வளர்த்துக் கொண்டார்கள். So that's not normal for animals. Usually they don't develop rasa. இது பொதுவாக மிருகங்கள் செய்யும் செயல்பாடு அல்ல. பொதுவாக மிருகங்கள் ரசத்தை வளர்த்துக் கொள்ளாது. And that is because in that particular form they cannot express themselves fully in relation to Krishna. So for instance, the inhabitants of Vrindavan, they can talk to Krishna, joke with Krishna, and they can develop rasa through their interaction. But the cows can only move. They can't do anything else. Birds can chirp, but they can't really communicate too much. So very limited communication. So rasa does not develop to a high degree. But we see with Hanuman and others then, of course, they did develop. So very special animals. மனித வடிவத்தில் ரசங்கள் அதிகமாக வெளிப்படுத்தப்படும், ஆனால் மிருக வடிவத்தில் அதிகமாக வளர்ச்சி அடையாது. விருந்தாவனவாசிகள் எப்படி கிருஷ்ணரோடு உரையாடினார்களோ அதுபோல மிருகங்கள் உரையாட முடியாது. அதனால்தான் நாம் அதிகமாக மிருகங்கள் ஆம் என்ற சத்தத்தை கூறலாம், ஆனால் பகவானோட வாக்கியத்தை கூற முடியாது, உரையாட முடியாது. ஹனுமான் போன்ற விசேஷமான வடிவத்தில் சிறப்பான முறையில் அவர் பகவானோடு ஒரு உரை கொண்டிருந்தார். I don't know about the others, but certainly Hanuman is. Others I don't know about. பிறரை பற்றி தெரியவில்லை, ஆனால் ஹனுமான் அத்புதமாக இருந்தார். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, and Krishna's pastime of Damodar Leela, Mother Yashoda is trying to tie Krishna and it is 2 fingers short. And it is explained that how one finger represents the endeavor of the living entity. But in Lord Chaitanya's mercy, that one finger is not required. அன்னை யசோதை தாமோதர லீலையில் கிருஷ்ணரை உரலில் கட்ட முயற்சிக்கிறார். அப்பொழுது 2 விரல்கள் அளவிற்கு அந்த கயிறு பத்தாமல் போகிறது. அது ஒரு விரல் என்பது பகவானின் மீது அன்பு செலுத்த பக்தர் செய்ய முயற்சி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் அந்த முயற்சி அதிகமாக தேவையில்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? So of course, even with Krishna, we get cases. Putana gets killed by Krishna. No endeavor, and bhakti opposite, and she gets to the spiritual world. கிருஷ்ணரை விஷயத்தில் கூட பூத்தனை கிருஷ்ணரால் கொலை செய்யப்படுகிறார். அவர் பெரிதாக கிருஷ்ணரின் மீது அன்பு செலுத்த முயற்சிக்கவில்லை. உண்மையில் கிருஷ்ணர் மீது வெறுப்பையே கொண்டிருந்தார். இருப்பினும் அவர் கிருஷ்ணனால் வதம் செய்யப்பட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தார், விடுவிக்கப்பட்டார். So in Lord Chaitanya's pastime, that becomes more common. சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் இது இன்னும் பொதுவான விஷயமாக அடிக்கடி வெளிப்படுத்தப்பட்டது. Still, for the normal person who becomes a devotee and practices, there's always a combination of your endeavor and mercy. இருப்பினும் சாதாரண நபர் பக்தி பயிர் செய்து முன்னேற்றம் அடைய முயற்சிக்கும் பொழுது அவருடைய முயற்சி மற்றும் பகவானின் கருணை இரண்டுமே அந்த நபருக்கு தேவைப்படுகிறது. Hare Krishna Maharaj. So we see the follower of Lord Ramachandra, they worship Hanuman. What is our position in terms of they chant like Hanuman Chalisa and all that? Do us as a Krishna conscious devotees, do we align with that?
ராமச்சந்திர பகவானை பின்பற்றுபவர்கள் ஹனுமான் சாலிசா போன்ற விஷயங்களை படிக்கிறார்கள். எனவே நாம் கிருஷ்ண பக்தர்களாக அதை போன்று என்ன செயல்பாடு செய்ய வேண்டும், இதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? So, of course, are you talking about worship of Hanuman? Exactly. Well, of course, we always regard Hanuman as a great devotee. நாம் எப்பொழுதுமே ஹனுமானை மிக சிறந்த பக்தராக மதிக்கிறோம். At the same time, because we regard Krishna as the highest form and we encourage worship of Krishna, then we don't emphasize so much. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணரை உயர்ந்த வடிவமாகவும் அவர் அந்த வடிவத்தை வழிபட நாம் அதிகமாக வலியுறுத்தும் காரணத்தினால் ஹனுமான் வழிபாட்டை நாம் அதிகமாக வலியுறுத்துவதில்லை. At the same time, we never reject or offend Hanuman or any of the other devotees of other forms of the Lord. அதே சமயத்தில் ஹனுமான் அல்லது பகவானின் இதர வடிவத்தில் இருக்கும் எந்த பக்தரையும் நாம் நிராகரிப்பதும் இல்லை, அவமதிப்பதும் இல்லை. And we can take them as great examples of devotion in general. பொதுவாக பக்திக்கான சிறப்பான முன்னுதாரணமாக அவர்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Online. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripamayadas. We have around 125 devotees who have joined the session online, Maharaj. First question is from Rajendra Prasad Prabhu. What is the difference between Bharata Varsha and Bharata Khanda? பரத வருஷத்திற்கும் பரத கண்டத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன? I would think it means the same thing. பொதுவாக இரண்டுமே ஒரே இடத்தை தான் குறிக்கிறது. Thank you, Maharaj. Oh, I see. What are the other parts? What are the other parts? Maharaj, even in Sankalpa, it is said Bharata Varshe, Bharata Khande. Oh, okay. Okay. Thank you, Maharaj. Next question is, Maharaj, in the translation it is mentioned that thus he is satisfied, and as soon as he is satisfied, the devotee is successful. So in a movement we see a lot of devotees, who are able to reach out to several souls and convert them to bring them into Krishna Bhakti and perform wonderful services. Can we attribute that to their having been satisfied the Supreme Lord? பொருளுரையில் பகவான் திருப்தி அடைகிறார், இதன் காரணமாக பக்தர் வெற்றி அடைகிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய இயக்கத்தில் கூட கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்து அதை மக்களிடையே பரப்புவதற்கு பல பக்தர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் செய்யும் முயற்சியாலும் பகவான் திருப்தி அடைகிறார். எனவே அதன் மூலமாக அந்த பக்தர் வெற்றி அடைகிறார் என்றும் நாம் கருதலாமா? இது சரியான கருத்தா? That means the power of preaching we're talking about? Yeah, for example, someone has been very successful in his services and preaching. So can we attribute that to the Lord having been satisfied by the devotee? Yeah, in general, of course. If the Lord is ஒரு பிரச்சாரத்தில் வெற்றி பெற்றார் என்றால் அவர் If the Lord is sorry. If the Lord is satisfied and is pleased, then he encourages the devotee and gives him more Shakti. பகவான் ஒரு பக்தர் செய்யும் செயல்பாட்டால் திருப்தி அடைகிறார் என்றால் அந்த பக்தரை உற்சாகப்படுத்துகிறார், அவருக்கு அதிகமான சக்திகளை வழங்குகிறார். The more bhakti shakti a person has, the more he's able to inspire others to take up the process of bhakti. ஒரு நபரிடம் அதிகமான பக்தி சக்தி இருக்கும் பொழுது அதிகமான நபர்களை பக்தியை ஏற்குமாறு அவரால் உற்சாகப்படுத்த முடிகிறது. So in that sense, more successful. அந்த வகையில் அவர் அதிகமாக வெற்றி அடைகிறார். But even a person who is less advanced, has less Shakti, he can also do something. அதே சமயத்தில் குறைவாக முன்னேற்றம் அடைந்த நபர், குறைவாக சக்தி கொண்டிருக்கும் நபர் கூட அவர் பங்கிற்கு ஏதேனும் செய்யலாம். At the same time, we also have to distinguish what actually is successful preaching.
உண்மையில் வெற்றிகரமான பிரச்சாரம் என்றால் என்ன என்பதையும் நாம் வேறுபடுத்தி தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because we cannot make successful preaching simply by numbers. எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் பிரச்சாரம் வெற்றிகரமானது என்று நாம் கூற முடியாது. So one may make many devotees, but we also have to look at the quality. ஒருவர் பல பக்தர்களை உருவாக்கலாம், ஆனால் அந்த பண்புகள் மற்றும் குணாதிசயத்தின் அடிப்படையிலும் நாம் பார்க்க வேண்டும். And that quality will ultimately depend upon the quality of devotion of the person who's preaching. அந்த தரநிலையானது பிரச்சாரம் செய்யும் பக்தரின் பக்தி தரத்தை பொறுத்தே அமைகிறது. So the more bhakti shakti he has because of advancement, then the better quality of devotee will be there. அவர் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைந்து அதிகமாக